Now I'll speak for 1 minute about this meditation. Yesterday I told you about putting your attention to different areas, the pradesh or the chakras. Hier, je vous ai dit comment mettre votre attention sur divers chakras. And the chakras, as you know, has got mandalas, is the areas. Autour des chakras, il y a, comme vous le savez, des mandalas, c'est-à-dire la zone d'énergie que le chakra contrôle. So when you pay attention to the chakras, where do you pay attention to is the point. Lorsque vous dirigez votre attention vers le chakra, vous dirigez votre attention vers vous-même. Actually, you pay attention to the deity. En fait, vous dirigez votre attention, lorsque vous la dirigez vers les chakras, vers les déités. Now, this deity, supposing you are taking the name of Shri Ram. Par exemple, si vous invoquez le nom de Shri Rama, You are trying to establish Shri Ram within your heart, vous tentez d'établir Shri Rama dans votre cœur, right heart chakra. le cœur à droite. Now, at that time, what do? You say the mantra. Que faites-vous? À ce moment-là, vous dites le mantra de Shri Rama. But there's another way which is easier. Il y a une autre méthode plus facile. Because you are saying a mantra in a way that is not so much intelligible there to Shri Ram. Parce que vous récitez le mantra d'une manière qui n'est pas si intelligible à Shri Rama dans la dimension où il se trouve. But first of all, if you study the qualities of Shri Ram, Mais tout d'abord, étudiez les qualités de Shri Rama, lisez sa vie, connaissez-le. what were his qualities? Comment s'est-il manifesté dans le Ramayana? And if you manifest those qualities through your character, then it's very easy to please Shri Ram. Si vous manifestez ces qualités dans votre caractère, à ce moment, c'est très facile de plaire à Shri Rama. What is the quality of Shri Ganesh? Quelle est la qualité de Shri Ganesha? He is entirely surrendered to Mother. Even father doesn't bother him. Il est absolument abandonné à sa mère. Le père n'a pas grande importance pour lui. What is the quality of Christ? Quelle est la qualité du Christ? He forgives those who have crucified. Il pardonna ceux qui l'ont crucifié. He can go through all kinds of tapas. Il peut entreprendre n'importe quelle discipline, austérité. What is the quality of Sri Krishna? Quelle est la qualité de Shri Krishna? For whom everything is a leela. Pour lui, tout est un jeu. Like that, when you take the name of Sri Krishna, do you see everything as a witness? Lorsque vous prenez le nom de Shri Krishna, êtes-vous dans cet état de témoin où vous voyez le jeu? If effortlessly that happens to you, you should know that you have established Sri Krishna. Si ceci vous arrive sans effort, alors sachez que vous avez établi Shri Krishna dans votre chakra. The most difficult thing is to establish me. Because I am Mahamaya. La chose la plus difficile, c'est de m'établir moi-même, car je suis Mahamaya, la grande illusion. And the facets are so many, 16,000 into raised to power 1,000. Et les facettes sont si nombreuses, 16 000 à la puissance 1000. So it's difficult. Donc c'est difficile. But whatever things you can grasp and think this is Mother's quality, try to imbibe that within yourself. Mais quoi que ce soit que vous arrivez à percevoir venant de mère, essayez de vous en imprégner. That doesn't mean you start shouting at booths first. Ça ne veut pas dire que vous commenciez par enguirlander les bouts. So first, what is the first quality of Mother? Quelle est la première qualité de mère? That she came on this earth Elle est venue sur cette terre and she has worked for people et who are nowhere near her. Et elle a travaillé très 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 dur pour des gens qui ne sont nulle part près d'elle,
dans leur niveau. She stooped down Elle est descendue tellement bas en dessous de son propre niveau to elevate pour élever others. les autres. And then gradually you can understand that this quality will take you to higher qualities that you think. Et graduellement, vous verrez que cette capacité de faire cela vous emmène vers des qualités plus hautes en vous-même. So among the 7 colors, to begin with, I am the green color Dans les 7 couleurs, pour commencer, je suis la couleur verte, because I am in the center. parce que je suis au centre. Green color is the color that you get it from the Mother Earth. La couleur verte est la couleur que vous recevez de notre mère la Terre. So first you must establish the quality of the Mother Earth. Tout d'abord, établissez la qualité de notre mère la Terre. That she sucks up all the problems, Elle absorbe tous les problèmes, gives you the best that she has. vous nourrit avec ce qu'elle a de meilleur. Start with the Mother Earth, so you start with the Kundalini. Commencez avec la Terre et ainsi vous commencez avec la Kundalini. That's how one should start in imbibing the pure Kundalini form of Mother. C'est ainsi qu'il faut s'imprégner de la pure qualité de la Kundalini de notre mère. Is purity, is cleansing purity. La première qualité de notre mère est la pureté qui nettoie. But are you pure? Mais êtes-vous pur? Are you pure in your heart? Êtes-vous pur dans votre cœur? Just think of that. And then with purity you start. Et commencez avec la pureté. That is how you have to establish different chakras, of purifying all the chakras. And ultimately, when you have purified all of them, you have established me. C'est ainsi qu'avec cette pureté, purifiez tous vos chakras. Et lorsque tous vos chakras seront purifiés, vous m'aurez établi en vous-même. Thus, we understand we have to grow within and without by spreading our light horizontally now. C'est ce que je vous ai dit hier. Il faut croître à l'intérieur et à l'extérieur en répandant notre lumière horizontalement autour de nous. Only when you become like the deities, your light will spread horizontally. Otherwise not. C'est seulement quand vous aurez atteint les déités dans vos chakras que votre lumière se répandra horizontalement. That is what we say, that somebody has got the siddha of a particular deity. It's the siddha of Ganesha, it's the siddha of Shri Krishna. C'est ce qu'on dit en sanskrit lorsqu'on dit que quelqu'un a le siddha, c'est-à-dire le pouvoir particulier d'une déité spécifique de Shri Ganesha ou de Shri Krishna, par exemple. So first when you develop their manifesting outside powers, see, of kindness, compassion, of witness and all those, then you can develop their other qualities which are on the destructive side. First the constructive side you must develop. Then the destructive automatically will work. You don't have to worry. C'est donc en développant les qualités constructives des déités, leur compassion, leur bonté, leur amour, leur sens du jeu, leur capacité d'être témoin. C'est lorsque vous développez ces qualités qui sont leurs qualités intrinsèques que ensuite, dans une seconde étape, automatiquement, leur aspect destructeur se manifestera en vous aussi, et ceci spontanément. Vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper, vous n'avez pas besoin d'y penser. Like one side of Shri Krishna, he was playing with ordinary herdsmen, and the another side, he was killing Rakshasas. N'est-ce pas, Shri Krishna, d'un côté, il dansait et jouait avec des gardiens de vaches, et de l'autre côté, il a tué les plus redoutables démons de son temps. So first you have to become like him, and then automatically you will get the other powers. Devenez comme lui dans sa qualité intrinsèque, et ensuite ces autres pouvoirs vous seront donnés de surcroît, automatiquement. You don't give swords to stupid people, do you? Swords. Oui. On ne donne pas des épées à des gens stupides, c'est trop dangereux.
So one would understand that one has to develop these qualities of construction of all the incarnations, and then you become empowered by the destructive qualities of those incarnations. Il faut donc développer en vous tout d'abord les qualités constructives de toutes les incarnations, et seulement ensuite pouvez-vous développer leur aspect destructeur. If you understand the sequence, then the fanaticism will never grow. Because fanaticism comes when you start thinking that you are the incarnation, or whatever incarnation has done, you can do. Il faut comprendre cette séquence. Et si vous comprenez cette séquence, à ce moment, le fanatisme ne peut jamais se manifester. Car le fanatisme consiste à joindre la première étape et à croire qu'on est l'incarnation, qu'on est soi-même en charge du processus destructeur. Like Christians felt they could become Kalaki without his advent even. Les chrétiens ont cru qu'ils pouvaient manifester le dernier cavalier de l'Apocalypse sans même attendre sa venue. And they took a rifle, or you can say a gun in one hand and a Bible in another hand. Et ils ont évangélisé des continents entiers avec dans une main un fusil et dans l'autre la Bible. And the Muslims, they never believed that Muhammad was a prophet, so they think because he was not he was a prophet, but he was not an incarnation. So we could also do the same what he was doing. Et parce que les musulmans ne croient pas que Mohammed est une incarnation, ils le considèrent seulement comme un prophète. Ils s'imaginent qu'il peut faire la même chose que ce qu'il a fait. In the same way, Hindus also, when they become fanatic, they start thinking they have become great incarnations. De même, les hindous fanatiques croient qu'ils sont devenus de grandes incarnations. So discretion must be used again, that you developed all the constructive side of an incarnation. Donc, développer tout d'abord, je me répète encore, développer tout d'abord les aspects constructifs des incarnations. So after the seminar, you have to remember my word about it, that you have to concentrate on a deity, to imbibe the qualities of that deity, otherwise you have no communication with the deity and no use saying the mantras. Donc, souvenez-vous que je vous ai dit durant ce séminaire qu'il vous faut vous concentrer sur la qualité d'une déité afin de s'en imprégner et ensuite prendre les mantras. Like we would say that this chakra is catching or that chakra is catching. Why? Because there is that lacking of that chakra that you have not yet imbibed within yourself. N'est-ce pas? S'il y a un catch sur un chakra, cela veut dire que vous ne vous êtes pas assez imprégné de l'essence de la déité qui contrôle ce chakra. So you must try to identify yourself with the qualities, the constructive qualities of every deity, and that's how you should believe that you are now correcting your chakras with the mantras. Donc, identifiez-vous avec l'essence, avec les qualités intrinsèques de ces déités au moment où vous les invoquez par un mantra. Otherwise, I'll find all the Sahajogis carrying all the 1,000 weapons of the Devi in their hands, suddenly thinking they have all become Devis. Et seulement identifiez-vous avec leur aspect positif, constructif, sans quoi vous allez brusquement vous prendre vous-même pour la déesse tenant 1000 armes dans vos 1000 mains. Now I hope when you go back home, you won't forget my words. And try to concentrate on your pradesh, on your areas of different chakras which are not all right and which are troubling. And try to imbibe those qualities. J'espère que vous n'oublierez pas mes paroles, que rentrant chez vous, vous vous concentrez sur ces zones de chakras où vous avez des problèmes,
afin de vous imprégner des qualités de la déité qui contrôle ce chakra. And nourish also the ones that are all right by understanding the qualities of the deities. Et nourrissez ces chakras chez vous qui ont moins de problèmes en vous nourrissant toujours davantage du principe de l'essence de la déité qui dirige ce chakra. Then only you will be amazed that your powers will flow without even thinking about it. Alors seulement, et vous en serez renversés, vos pouvoirs s'écouleront sans que vous y pensiez même. It's not difficult for you. It's not at all difficult. But know that instead of paying attention to others' chakras, better look after your own chakras. Ce n'est pas difficile du tout de le faire. Mais sachez que, au lieu de mettre votre attention sur le chakra d'autrui, il faut que vous mettiez votre attention sur votre propre chakra. If your chakras are all right, you won't even catch from others. Si vos chakras sont en ordre, vous ne pourrez pas catcher d'autrui. Another dangerous thing people do is to correct the chakras of others. Une autre erreur que Sahaja Yoga fait souvent, c'est de vouloir corriger le chakra d'autrui. Individually, it should never be done. Collectively, you may do. Vous pouvez faire ceci collectivement, non pas individuellement. But it's better not to enter into that exercise till you have reached certain state of confidence. Mais au début, avant que vous ayez atteint un certain niveau de confiance, mieux vaut ne pas vous engager dans cet exercice. This is for your further movement into the second era of Sahaja. Ces conseils pratiques vous sont donnés pour vous faciliter l'entrée dans cette deuxième période de Sahaja Yoga. And I hope I will live to see the second era fully. Until the third, fourth one. But first, second one, you desire for the second. Et You j'espère, cannot jump, you know. et j'espère que je serai avec vous assez longtemps pour voir la complétion de cette deuxième période. Now, here you should today say to yourself that in your heart, promise that, Mother, I will now correct myself completely for my own benefit, and I will project my mind to think discreetly how I can help to propagate Sahaja Yoga to others. With discretion. You should not go and talk to a bull about Sahaja Yoga. Aujourd'hui, dans votre cœur, prenez la résolution de vous corriger complètement, de vous purifier complètement, afin de pouvoir projeter autour de vous, avec discrimination, la dimension de Sahaja Yoga. Now, for the leaders, I have to tell you that consolidation is a very important part of the projection. Pour un leader, il faut que je vous dise que la consolidation est une partie essentielle de cette projection. I would say all the leaders must meet and decide especially about few things like tapes now. Tapes are to be put into some place as bank. Put it in Switzerland, put it somewhere. And that they should be distributed regularly. There should be a regular register of it. Write it down wherever I speak, where is the tape, how many lectures she gave. Maintenant, ce travail de consolidation implique une certaine organisation. Par exemple, Shri Mataji dit qu'il faut créer une banque centrale avec les originaux de toutes mes cassettes. Et Shri Mataji, dans une conversation hier, a suggéré la Suisse. Et ceci doit être extraordinairement rigoureusement organisé de telle manière qu'on ait la liste de toutes les cassettes. Quand Shri Mataji en a parlé, quel est le contenu de la cassette résumée, qu'on puisse l'envoyer à tout le monde qui le désire très rapidement. Some of you should try to translate or to edit
some of the tapes on your own and see how you have done it. Send it to your leaders. Let the leader read it, and then if he finds it all right, he can send it over to me, so that we have a record also on paper. Vous pouvez traduire dans votre langue nationale certaines de mes conférences. Soumettez vos traductions à votre leader. Celui-ci me l'enverra après avec ses corrections. Une fois que je donnerai le OK, nous aurons ainsi de la matière sur papier. And also the sending of tapes from places to places is very important. De même, Céline, sending of tapes to different. La distribution des cassettes est essentielle. I must find out. The people who want the tapes should write to a particular committee for that you haven't got this tape or that tape. And if you get a particular tape, correspond about it with each other. Just don't get lost. Correspond. Did you listen to that tape? Have you heard of that? What is this? You discuss now Sahaja Yoga among yourselves. Write to each other. Il faut une certaine infrastructure d'organisation en ce qui concerne ces cassettes. Échanger les informations, l'endroit qui servira de banque doit être capable de faire circuler très rapidement et les informations et les cassettes. Now the videotapes. Whatever tapes you have, videotapes or any tapes, you better inform the central committee, which will be formed of all these leaders here, and inform them that you have got this tape and that tape and that tape. Make a list of that, send it over and revise it, put it right, because they should not be lost. Les mêmes principes s'appliquent aux vidéos. Il faut que l'information soit centralement collectée et centralement distribuée. All of you should try to think about the little problems of facing the propaganda. Like I would say that people may say, what is so miraculous about Mother? They are not realized souls. So what do you do? Par exemple, il faut développer un certain sens didactique aussi. Quelqu'un qui n'est pas réalisé dira, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a de si miraculeux au sujet de Shri Mataji? Now, we can always keep the photograph where you saw the light on my head. Par exemple, il y a cette photo où la lumière vient des cieux sur ma tête. And show them and ask them, how do you explain? Et vous pouvez leur montrer cette photo et leur dire, voilà, comment expliquez-vous ceci? Also, you can, now there's another beautiful photograph. Can you show them, Arnu? Arnu has got a beautiful photograph where my whole hand has come like a moving sun. Arnaud. All right, bring it down. Arnaud a pris d'autres photos du même genre. You must pay him to get a copy for that, and all of you should keep that with you. There is another one where there is light coming out of my feet. Like that, you should keep these photographs with you, all of you, so that when anybody confronts you, you can show the photograph. See now, how do you explain? Donc, il y a toute une série de photos. Aussi, j'ai fait une photo des pieds de Shri Mataji, où on voit les mouvements de vibration. Et si vous avez des photos comme ça chez vous, vous pouvez les montrer en disant, voilà, c'était une photo ordinaire, comment est-ce que vous expliquez ces mouvements de lumière? Like a simple thing, like people were talking now in England, a discussion about Christ. That's a gentleman supposed to be very knowledgeable says Christ never existed. Une personne particulièrement érudite et avisée a enfin trouvé que le Christ n'a jamais existé. Because Paul never mentioned it. Parce que Paul ne lui a pas accordé beaucoup d'importance. Paul, I think you change your name because that Paul was a horrible fellow. Paul, how should he be called? This now, we have to ask them, but why do you believe in Paul? You should write to all the churches because you believed in Paul, that's why there's a problem about Paul. Paul est à l'origine du déclin de la chrétienté.
This is also some committee should handle, that we have to blast all of them when there is any attack on Christ or on me or anything. All of us must write immediately, what do you mean by this? Il faut que certains gens expéditifs s'organisent de manière à pouvoir correspondre, envoyer des lettres chaque fois que quelque chose de ce genre apparaît dans la presse. Christ has said that you are to be born again. And Nicodemus said, that does it mean that I enter into the womb of my mother? So Christ said, that is what is born of flesh is flesh, but what is born of spirit is the spirit. See the vibrations. What about that? Le Christ a dit, vous devez être né deux fois. Nicodème lui demanda, comment puis-je être né deux fois? Est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère? Et le Christ a répondu, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. So then you write to them that this Paul great was never, I don't mean you, but Paul, the Mr. Paul of the Bible, was never a realized soul. So you write to Pope and you write to this Durham fellow and you write to all of them and say that you cannot believe in that Paul, you have to believe in Christ. Écrivez au pape, aux archevêques et dites-leur qu'on ne peut pas croire en Paul, il faut croire en And it's a very cowardly thing to compromise with the non-believers. Et ne compromettez pas avec les agnostiques. You better write. Écrivez ces lettres. Like that you will face so many things. But it should be a wave, all of you must react, all of you in collective way. Mais tout le monde doit le faire collectivement. Who is going to write a letter? Please raise your hand. Who is All of you. to the Pope and to the English, to the Archbishop of No. All of you should write to the Archbishop. What is the harm? and to the Pope? And to the Pope and to all of them. Because this controversy has started, Gavin must be knowing the man who has started the controversy, the name of the man. Of course it's good because it hits the it hits the basis of churches in a way, it is good. You need not mention me, but you should not mention me, but you should say any sensible religious man can see this Paul is good for nothing. So the photographs where I am in a simple dress, that is better to be shown than when with the crown, because their ego gets challenged. Now there is a funny letter, news, a pseudo-intellectual of India has written about me, which I have brought to show you, which is very stupid. She says that we should be wise not to touch the feet of a person who is just a human being and all that. Now it's better to write to her about her wisdom is very shallow because she's a pseudo-intellectual of the West. But if she knows anything about the Devi or about anything about an incarnation, it's very easy to find out that Mother is the embodiment of Shakti. Because we have seen, she has given realization to so many. We have seen the pulsation of the Kundalini with our naked eyes, and that the cool breeze comes out of the head, and to deny it will be dishonest. Moreover, Mother always in India says that it's better to give realization to people who are not overeducated, because westernized education that they have had and they have not yet matured into it. But we in the West are 80% educated people. 80 by about 100%, I should say, mostly 10%, or you can say about 80 or 90% people who are educated, very well educated, and we have found that through this knowledge you cannot understand Mataji. Only the way you can understand is through some of the poets like Blake, or you can say Khalil Gibran, or some of the people, or through the scriptures you can find out who Mataji is. But the best part is that the poets of India, the ancient seers of India, had given it much more clearly, and when you try to test it with that,
you can find out who Mataji is. So first you better read these things and then talk about Mataji. De même, On this line you all should write. De même, en tant qu'occidentaux, il faut nous adresser à ces hindous pseudo-intellectuels et occidentalisés comme une personne qui m'écrit une lettre stupide, qui disait qu'il ne fallait pas toucher les pieds de Shri Mataji, ça n'avait pas de sens, en expliquant que nous sommes, nous en Occident, à un niveau où nous avons une connaissance de ces phénomènes qui est plus concrète. Nous avons découvert que si on connaît les phénomènes spirituels, si on connaît la tradition ancienne, on s'aperçoit qu'il est très facile de comprendre pourquoi quelqu'un qui est appelé la mère divine est Shakti, qu'elle a du pouvoir et que donc on bénéficie de ce genre d'action. Il faut écrire que c'est à eux de développer leur niveau de connaissance pour entrer en contact avec ceux dont nous parlons, et que des poètes comme Blake ou comme Khalil Gibran, mais surtout les anciens poètes de l'Inde, savaient déjà ces choses et qu'il ferait mieux de se repuiser à sa source culturelle. We have here all kinds of doctors, engineers, all sorts of people, educated graduates, this, that, and all kinds of people are educated people. But in India, there are only about 20% who are educated in Sahaja Yoga, because all their education has been in the Western language and Western ideas. That's why they are still to grow into it. They have not passed through it, you see. That's what you should impress on them. And that to challenge our sanity or our wisdom is not very kind of this lady. Her name is Uma Vasudev. What a name she has. Does she know the meaning of Uma and Vasudev? You see, Uma is the Devi and her surname was Vasudeva. Actually, the goddess, because she was the sister of Shri Vishnu. So her name is Uma Vasudev, and you can write, some of you can write a letter to her, care of Yogi Mahajan, that we have heard like this, that this lady has criticized Mother by saying that she allows people to touch her feet. Actually, she doesn't want people to touch her feet. But those who have realized are specially privileged people, they can feel the vibrations. Has she heard of Pragyalok? Has she heard of anything like that? What is she talking? She is just like an ignorant, some clerk in England. That's what she is. Cette journaliste qui ne connaît absolument rien à la matière dont elle écrit a exprimé des critiques, je crois, dans un journal, et nous pouvons écrire une lettre à son intention à Yogi Mahajan à Delhi. Son nom s'appelle Uma Vasudeva, ce sont des noms dont elle ne connaît même pas la signification, afin de lui expliquer que, comme nous disons en français, cordonnier ne juge pas plus haut que la chaussure, qu'elle parle de choses dont elle n'a aucun entendement. And when you write the letter, you send me a copy also, I would like to see. Et quand vous écrivez une lettre, vous pouvez faire parvenir une copie. So now for all such attacks, we all should act in a very collective way. Pour tout ce genre d'attaque, il faut réagir collectivement. And this will open the eyes of many in India, because they think no end of themselves. They have just Western education of a very low standard, and one has to cross the limit to become, you see, a Sahaja Yogi. Et vos réactions impressionneront ces hindous occidentalisés qui ne comprennent rien à la chose, mais vos réactions leur aideront à se rendre compte qu'ils font fausse route. When this Western wisdom reaches its depth, you see, it reaches its depth, then it starts seeking something beyond it. That should happen, only can happen to a category of people who have reached that state. Otherwise, it cannot happen to a person who read the books of economics, you see. Seul l'intellect qui atteint un certain degré de profondeur oriente sa recherche vers l'absolu. Cette qualité de la recherche ne provient pas lorsqu'on est encore immergé dans des livres d'économie, par exemple. So that is how we have to develop our attitude towards these people. And towards other people whom we want to get it, we have to know that they will be impressed by our behavior.
For example, I've seen people who try to organize programs also dress up in a queer way. That's not necessary. Even Indian dress is queer to other people. So if you are organizing program, you don't dress up like Indian people. You dress up like French, you can dress up like English, you can dress up like the way you are. So you should not appear to be strange to them. It's all right among ourselves, but among the other people, to impress them, you must dress up like the way they know and understand. Il faut vous présenter aux nouveaux venus de la manière qui leur rend le contact le plus facile, absolument pas nécessaire lors de programmes publics d'être dans des habits indiens ou d'avoir trop de bougies ou même de la musique hindoue. Ces choses-là peuvent repousser. Vous pouvez mettre du Mozart si vous êtes à Paris. Au début, pour un programme public, ça rassure les gens. Et utilisez tous les petits trucs pour d'abord qu'ils se rassurent. Because even the disabled hair, they can't understand. So you can go to a hairdoer to get the hair done, like some sort of a actor. Doesn't matter. Il faut avoir l'air normal. You have to do everything for these stupid people. And dress up in that way, that doesn't give them a shock. Because you have to have the show to begin with, otherwise they'll never look at you. Did you follow? Oui, I think it's a development of the same idea. One has to look normal. A little abnormally dandish. Dandish? Little. That impresses, I tell you. Il faut développer une légère qualité de snobisme. D'élégance. You see, in the Western countries, I've seen people like aggressive people. They like people who are show-offs, little bit. En Occident, les gens qui ont de l'ego sont impressionnés par ceux qui en ont. So I'm not saying that you should, wear funny things absolutely like a stage actor, but you should look little bit more than what you normally do. Il faut avoir a touch of class. Okay. What did he say? He said it. He said a touch of class. Ah, that's it. Touch of class, you see. And I know it's very simple. This country is like that mad, you know. In England, once I didn't know that they appreciate real pearls so much. Actually, I had one pearl necklace. And my daughter one day wore a chiffon sari with a pearl necklace. That particular pearl necklace. And when she came back, she said, "Take back your Madam Pearl necklace." I said, "Why?" She said, "Today everybody was calling me Madam, Madam, Madam." Une fois, la fille de Shri Mataji se promenait avec un beau collier de perles que Shri Mataji avait, et ensuite elle a répondu à Shri Mataji en disant je t'en prie, reprends ton collier. Et Shri Mataji a dit pourquoi? Elle dit parce que tout le monde m'appelle Madame, Madame, Madame. And once I was wearing a emerald ring, with diamonds, you see, in Oxted, and I went to a shop, and everybody's eyes were popping out at me. I said, "What's wrong with me? I don't understand." Une fois, j'ai été faire du shopping avec une émeraude fort belle, à mon doigt, et toutes les serveuses avaient les yeux écarquillés. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? And actually one lady then asked me, "Is it real, madam?" I said, "Yes, it is real." So So this is the trouble, is so superficial attitude is that you have to be careful about it. Comprenez ce que j'essaie de vous dire, les gens ont l'attention sur des choses tellement superficielles, il faut, au niveau superficiel, accrocher favorablement leur attention avec les signaux qui leur correspondent. But the seekers, you see, seekers are not so much impressed as I always used to think, but it's not so. Seekers are also little bit veneer of that they have.
That must be broken. I used to think that seekers would like to see people absolutely like a sannyasi Baba walking, you see. But no, they like it in Indians, not on you. Les chercheurs ont aussi leur manie, mais ça ne veut pas dire qu'on puisse les satisfaire simplement en ayant des airs hindouisants. For such purposes, we can use people like Bala. But he's so smartly dressed always. So you see, you have to make him look like that if you have to carry someone. Nous allons nous cotiser pour offrir une robe jaune à Bala. Now, so we have to come to an end of everything, and everything beautiful has to end up to start something more beautiful. Chaque chose belle doit se terminer pour commencer quelque chose de plus beau encore. I am going to travel in the second half of August, September, part of October, to all the European countries. You all should write where you want me to go. Août, septembre, octobre, je vais voyager dans diverses parties d'Europe. So all of you should write to Gregor or to Gavin about what country you belong to and what places you would like me to go. Would you like to do the tour at once or come and go, come and go? First you write that, then we'll sort it out. Alors il faut d'abord écrire à Grégoire ou à Gavin où vous voulez que je vienne. I can do one thing, say for example I go to Italy, go back to London, then I go there and go back to London, like that. You see, I think that's a good idea, is to divide it a little bit, will be better. And if you can't pay for my ticket, it's all right, don't you worry. No, doesn't matter. You see, we have some money in the bank as it is, and if it is finished, it's all right. But if you can pay for my travel, you may pay. But if you don't have, don't worry. But it's better to keep it with gaps. And don't make PEX or REX or HEX tickets for me. I can't manage that. See, it again puts me into a pot. All right? Alors, c'est clair, Shri Mataji visitera les pays européens, mais indépendamment. Donc, il faut qu'on coordonne entre nous quand Shri Mataji va voir les divers pays concernés. Si c'est possible, le pays concerné doit payer le billet, mais n'ayez pas de billet APEX parce que les horaires de Shri Mataji sont tellement imprévisibles, les billets APEX ne peuvent pas être changés. Et c'est tant mieux s'il y a des changements sur le billet APEX, on perd l'argent qu'on voulait économiser. Et c'est vouloir mettre Shri Mataji dans une limitation qui n'est pas correcte. Now one more thing is the responsibility of the London Sahajogis, because I'm in London, to see that I get all the visas in time. Visas in time. All the London Sahajogis have the responsibility to get me my visas in time. Thank you, Shri Mataji. I thought it was nice if you repeated 3 times. No, better tell openly. It's better. C'est la responsabilité des Sahaja Yogi anglais que les visas de Shri Mataji parviennent sur son passeport en temps voulu. Because I always forget that I have to take a visa, because to me the whole world is mine. Keeps me warm, but it's all right. It's all right. J'oublie toujours que je dois prendre un visa parce que pour moi le monde m'appartient. So now we say goodbye to all of you. You all have to go pack up, have your lunches,
and then you have to go, please write to Gavin, not to me. Whatever you want to write, you write to him on his address is the best. If you have to send anything to me, any letter, put it care of Gavin Brown and get his address to yourself. All right? Si vous voulez écrire à Shri Mataji, écrivez à Shri Mataji à l'adresse de Gavin. Cette adresse, nous la communiquerons aux coordinateurs nationaux, c'est-à-dire pour la France à Alexandre, et vous pourrez obtenir cette adresse d'Alexandre. N'écrivez pas Shri Mataji directement parce qu'il y a des déménagements et pour d'autres raisons, ça n'est pas une pas. Now, if you have any personal problem, you can come and see me in my room, but not all of you. Those really have. I would like to see Pamela for something, Pamela and her husband. And anything else? Anybody has any personal problem? Raise your hands. All right. But not about your husband, wife and all that, all right? Because I've had enough of it. N'écrivez pas à Gavin à l'adresse de Gower Street parce que cette adresse est caduque. Donc, obtenez une nouvelle adresse. I would like to meet Glenda and her husband. Donc, Shri Mataji maintenant veut rencontrer une ou deux personnes qui ont des problèmes. And that Austrian Sarjogini. The Austrian Sarjogini who is come with him. Et Shri Mataji aimerait rencontrer. Shri Mataji would like to. Well, I don't need translating. These people. Who else wants to see me personally? There is little present between center. Maybe we can be given after you leave to all together. What? Shri Mataji, we have some presents for the French Sahaja Yogi and French Sahaja Yogi have some presents for us, but we'll do after because Yes, that you can do among yourselves. So what if you would allow Shri Mataji, you would now take your mantra and you. As long as you don't have any more present for me now, let me go. There is few presents for you still. All right, then you can give me the presents and then say the mantra. All right, Okay. But finish it fast. If anybody has a present for Shri Mataji, just bring it at Shri Mataji's feet. That's all. What? You put your name there? Have you put your name or not? May God bless you. No name? Italy. From Italy. But who, is this a painting? Can I open it for me? Yes, please. Do we announce the engagement of Angel? I am going to, just before you start. Meanwhile, I would like you to tell me if you want to announce any engagements. Please, everybody sit down. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait se fiancer aujourd'hui? Today is a very auspicious day. Est-ce que quelqu'un veut se fiancer ou demanderait à Mataji ses bénédictions? Now today I want to announce the engagement between Engelbert and Dania.
les You Suisses, talk to Valerie. Get hold of Valerie beforehand. You can take her with you to Paris if you like. les Suisses et les Italiens, s'il vous plaît, vous irez les premiers au restaurant parce que votre bus va venir. Et maintenant, nous nous levons tous et nous allons dire les mantras de Shri Mataji. We all get up for the mantras of Shri Mataji. Please, later let the Italian and the Swiss eat first because the bus is leaving first. Valerie, you should come, go with Mari to Paris if she's here. Valerie, she's going now, very soon. Valerie, get in touch with Marie to go to Paris. Somebody has to go with me, so don't forget me. Shri Mataji, perhaps I would because Shri Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Tripurarnika Kundalini Sakshat Shri Adishakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo May God bless you all. May God bless you.